Una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. Soy Ildelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar Respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Inside Out. Arriba las pestañas. Hola Beauties, bienvenidas al último episodio de Bonita Inside Out de la temporada 9. Es un episodio muy especial para mí, muy importante, y por eso les quiero platicar antes un poquito cómo sucedió. Tener a Gabby Bernstein en el podcast definitivamente fue un sueño cumplido para mí. Nunca me lo imaginé, pero sí lo soñé y lo decreté y creo que lo manifesté. Todos los que me conocen y que escuchan este podcast con regularidad saben que creo muchísimo en el poder de la energía, de la manifestación, de realmente trabajar para alcanzar tus sueños, porque pues ya aprendimos, ¿verdad? Después de muchos episodios, que no es nada más desear algo, sino sí manifestarlo, soltarlo al universo, pero trabajar para que eso suceda. Y bueno, esta experiencia de tener a Gabrielle en Bonita Inside Out es nada más la prueba de eso. Yo conozco a Gabrielle desde prácticamente desde que salió hace muchos años. Me encantaba su libro, pero no entendía yo todavía todo esto porque realmente no me había como metido a estudiar y a leer de fondo todo este tema que ahora me fascina, que es la manifestación, las energías, el universo, etc. Entonces lo leí hace muchos años cuando salió el libro, me gustó, pero ahí lo dejé. Con el tiempo, bueno, llegan todos estos temas, los empecé a estudiar y los tiempos son perfectos, siempre lo decimos, y el universo trabaja de una manera muy específica y por eso tenemos que confiar. Y tenemos que confiar que todo pasa como tiene que pasar y todo sucede en el tiempo que tiene que suceder, siempre y cuando estés haciendo lo correcto para ti y estés trabajando en ti y estés haciendo lo que te toca hacer para estar lo mejor posible. Y se oye muy trillado y me choca decirlo de repente, pero ser tu mejor versión, porque sí queremos ser nuestra mejor versión. Les voy a compartir algo muy personal. Hace casi un año, hace un año, en junio del año pasado, estaba pasando por un momento personal bastante difícil y venía en un vuelo de regreso a México. Una de mis mejores amigas me dijo, ¿por qué no lees otra vez El universo te respalda? The Universe Has Your Back, que es el primer libro de Gabrielle Bernstein, que había leído hacía muchísimos años, desde que salió, y se me había olvidado. Y dije, sí, es una buena idea, porque esta amiga me dijo, también estaba pasando por un momento difícil, y me dijo, no sé por qué llegó a mis manos otra vez. Lo leí, y lo leí con una perspectiva completamente diferente. Entonces me llevo el libro en mi viaje, no lo abrí, y en el vuelo de regreso a México lo empiezo a leer. Y me empiezan a caer unos 20 beauties, como nunca en la vida. Ya sé que soy una ridícula, pero se me salían las lágrimas en el vuelo, así llorando, subrayándolo, teniendo como todos estos aha moments o estos momentos de caídas de 20 muy cañonas. Y ahí sentada, se los juro, dije, un día Gabrielle Bernstein va a venir a Bonita Inside Out porque me urge entrevistarla, porque admiro mucho su manera de ver la vida, de manejar la energía de una forma muy ligera, muy divertida, y realmente creo que sus herramientas son buenísimas para salir adelante de muchas cosas o para, no sé, ser una mejor persona. Entonces, eso fue en junio del 2024. Pasan los meses y en febrero se acercan mis amigas de Cósmicas para decirme, oye, viene Gabrielle Bernstein, ¿quieres conducir el evento? Y les dije, por supuesto que sí, pero también la quiero entrevistar. Entonces me dijo, híjole, viene bien poquito tiempo, no va a ser ningún medio, no te lo prometemos, pero podemos preguntar. Entonces dije, pregunten, o sea, no perdemos nada con preguntar. Le preguntan a su equipo, dicen, vamos a ver si Gabriel puede, pero pues no va a ser prensa, no va a ser nada, entonces pues a ver qué opina, a ver qué dice. Entonces se acercan con ella, le dicen, oye, es este podcast, le explican lo que es y les dicen, se llama Bonita Inside Out. Y ella dice, me encanta el nombre, love that name, lo voy a hacer, me dan ganas de llorar. Y decide hacer el podcast y me avisan y me dicen, sí, la vas a entrevistar. Entonces, esto es nada más una humilde anécdota y experiencia.
Y definitivamente es un sueño cumplido, manifestado, hecho realidad. Y no solamente desde el ego como entrevistadora o comunicadora, que obviamente tener a Gabby Bernstein en tu espacio pues es un sueño hecho realidad y algo increíble. Y pues sobre todo porque soñaba y moría de ganas de poder comunicar las herramientas que tanto me han ayudado a mí también en todo mi proceso y en mi experiencia humana, y compartirlo con ustedes, que son de las personas más importantes para mí, todas y cada una de ustedes, aunque no las conozca personalmente, sí las conocemos y somos amigas y queremos compartir y queremos entre todas inspirarnos para ser mejores y para ser más felices y para ser más plenas y para pasar los momentos duros también con compañía. Entonces, bueno, esto fue, como dicen, un full circle, una manifestación totalmente, y creo que seguí su técnica, lo deseé con tanto amor y con tantas fuerzas de mi corazón, sentada en ese vuelo de Viva Aerobús, Tijuana, México, y lo solté y dije, algún día va a venir, y de verdad lo dejé pasar y sucedió y llegó mucho más rápido de lo que me imaginé. Y ha sido una de las experiencias que más ha cambiado mi vida. Definitivamente un checklist en mis sueños. Todavía faltan varios que espero con todo el corazón los viva junto a ustedes, como todo lo que hemos hecho juntas como comunidad y como Bonita Inside Out. Y bueno, ya no les digo más. Me urge que vayan a oír el episodio. Es una revoltura, oigan, entre inglés, español, señas, pero ténganos paciencia. Vean el video si es más fácil. Gabriel está aprendiendo español, entonces estaba súper emocionada de poder hacerla en español. La hicimos en Spanglish, un desmadre, ya se imaginarán. Pero bueno, la magia ahí está, es auténtica, está chistosa. Además nos dijo cosas súper poderosas de su nuevo libro, Self-Help, autoayuda, que de verdad, si no lo han leído, corran por él. Les llega a México, lo pueden comprar en todos lados. Y gracias, Gabriel, por esas herramientas tan poderosas, por ser la mujer que eres, por inspirarnos tanto y sobre todo porque eres realmente coherente lo que dices, con quién eres, tus palabras, con tu energía, y eso es algo que yo admiro muchísimo de todas las personas. Y bueno, ya no les cuento más, vámonos a la entrevista y gracias por escucharnos, Beauties. No dejen de manifestar, les prometo que todos los sueños, si trabajas por ellos, los puedes hacer realidad. Hola Beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Hoy tenemos a una invitada espectacular, no me la creo, definitivamente los sueños se cumplen cuando los manifiestas de la manera correcta. Gabby, I cannot be more excited and happy and humble. I want to cry. Sí, también. For you being here. Sí, yo también. Yeah, me too. Sí. You want to cry too? Sí, So la energía en emotional. México es muy bonita. Es muy bien. Well, welcome to Mexico. Gracias. This is your space. Bonita Inside Out is for you. I just want to start saying that a few months ago, in June, actually, I was going through a really hard time. So I reread The Universe Has Your Back in a flight from San Diego to Mexico City. Muy bien. And I was reading it, and it just hit me different than the first time. And I started crying, and I was like, this is it. I need to start believing in myself more and all the teachings. And then I thought about it, and I already had the podcast, obviously. It was in June, and I thought about it, and I was like, I'm gonna interview Gabby. Like, I'm manifesting it right now, and I did the techniques from the book, and here you are. That Just was an easy one for you. Easy for you. Few months, because it's not even a year. Yeah, and now you're mi nueva amiga, so it's like, here we are. See, I'm serious. I love you. Thank you. I love you I too, love and you, I'm so happy proud that of you're you. here. Gabby, your books have transformed. I can't speak. I'm so nervous. It's no problema. Y en español también. Your books have transformed so many lives.
why you decided, you talk in self-help, which Sí, is a new, when you're autoayuda. 10, Sí, autoayuda. You have 10 books now. Yo tengo 10 libros. And you talk about the family, this Internal family systems internal therapy. family systems, Yeah. which was so interesting to me. I'm just gonna dive in because we have very few minutes. And you realized that therapy changed your life, and Yes. you wanted to bring it to the world. Yes, that's right. And why do you do that? How do you do that? How it transformed you? This practice in autoayuda, mi nuevo libro, is it's about befriending the parts of yourself, the beliefs that block you from manifestación. Okay. And when we grow up, we all have difficult experiences from childhood, and they imprint these beliefs in us. I'm not lovable, I'm not good enough, who am I to have this? Fear, and those beliefs block us from attracting the lives that we want. And so autoayuda, mi nuevo libro, Libro, muy bien. mi nuevo libro, is all about befriending those beliefs. Okay. And becoming compassionate towards those beliefs so that they can relax and so that we can start to become new. And it's a very important book. And it may not seem as spiritual as the other books, but it is muy espiritual. Muy espiritual. Sí. It's like your journey, basically, of See, through this specific through practice. this specific practice. Yeah. Many people struggle with self-doubt and insecurity. What is the first step in shifting from self-criticism to self-love? Because we're all about self-love here. Mi libro Autoayuda es perfecto para that, okay? Okay. So the first step is to just notice the beliefs that are blocking you. Notice the beliefs that you have on repeat, because the thoughts that we keep thinking about ourselves become beliefs. In reality. And the beliefs we have manifest into our life. And so don't be afraid of that, but just witness the belief and notice it first. And then you can say a little prayer, set an intention. I'm open, ¿cómo se dice? Bienvenido milagros. So I welcome sí. miracles. See, and then opening your heart to a shift in your thinking would almost ignite a spark inside of you that says, okay, I'm ready to pick up that book, or I'm ready to listen to you, or I'm going to find that next teacher, or I'm going to check out that yoga class, and it will open you up to the next right action and the next right action. So the mantra is Bienvenido milagros. Bienvenido los milagros. Los milagros. And being open to receive everything from Sí, the mira, universe. Sí. How do our thoughts and emotions influence the way we physically show up into the world? Ooh, yeah. Have you seen mindset shifts led to visible transformation? Yeah, my If you entire change- life, my whole life is a mindset shift that turned into visible transformations. I think that, and I witness it all the time. I mean, even you just mentioned it, right? You read The Universe Has Your Back again, and it shifted your energy and you came out new. Anytime that we commit to ourselves to see through a different lens of possibility or hope or esperanza y fe y amor, then we open up our mind to the creative possibilities for new experiences. Our energía es nuevo, and it's a new, that in that new energy, we start to attract more of our likeness, more of what we want. We manifest who we are. So when we start to assume an energy of fe y esperanza y amor, we begin to, la manifestación es más fe y esperanza y amor. ¿Sí? Sí, perfecto. How you often talk about releasing blocks that keep us stuck. What are some common emotional or spiritual blocks that prevent people from feeling beautiful and confident and self-worthy and just happy? Yeah, so once again, the thoughts that we think become beliefs, the beliefs become the energy, and the energy is the block. Or the opposite. When we believe something positive, we start to believe that new energy, that energy starts to manifest what we do want. So when we want to heal those blocks, we actually have to heal the beliefs. And the patterns, right? We have patterns, very ingrained patterns. ¿Cómo se dice patterns en español? Patrones. Patrones. Nosotros tenemos patrones, y los patrones es muy mal, y repetición los patrones creates a life, nosotros vivamos in ways that we don't want. And so when we start to become more attuned to the inner story, and we start to unwind that story through autoayuda,
the energy begins to change. And so I think that the first step, again, is to be the witness, the non-judgmental witness of the beliefs and the patterns that make you feel uncomfortable. Anything that feels uncomfortable, that feels misaligned with joy, is a pattern that needs your attention. How do we break them? Autoayuda, mi nuevo libro. In the libro. You have 4 different stages. Yeah, there's 4 steps inside the book. So the first step is to choose to check in, to focus your attention inward and recognize. And just witness that story, that voice, that pattern. Then become curious. ¿Cómo se dice curious? Curioso. Curioso. Become curioso about that. So ask questions. How long have you been around? What do I know about this part of me? What is it trying to explain to me? What are the stories or thoughts or patterns? And then compassion. Compasión? Compasión? Compasión for that part. You say to that belief system, that part of yourself, what do you need? Okay. And then you listen. And oftentimes these young parts of ourselves will say, like, I need a rest, I need to play, I need joy. And then you would check in and see the shift inside. So you check in, you become curious, compassionate, and then you witness the change. You'll feel more calm. You'll feel more connected. You'll feel more clarity, confidence, and compassion. And as you start to do this more often, 1, 2, 3, 4, and you check in, you check in, you check in, you start to have a new experience of the beliefs. You befriend the beliefs. Okay. Those beliefs become your friends. And they can soften, they can feel safer, and you send a message inside that ayuda está aquí. Okay, that's beautiful. We have, 10 books now from you. We have the app that we love, Beauties. Tienen que bajar el app de Gabby Bernstein. Todas las mañanas te despiertas y en lugar de meterte a cosas tremendas, te metes a ver tu carta del día con una it's an affirmation, afirmación, meditación. ¿Cómo se dice affirmations? Afirmaciones. Afirmaciones. It's amazing. Sí. It's one of my favorite parts. Es mi sueño to translate en español. You will. En un año. Oh, you will. Or rápido. Of course, you will. Okay, we have all these tools. We have the app. We have the books. We have your podcast. We have all the master classes. And one question that I keep getting from our audience that I love so much: how do you fix a broken heart? Okay, well, first you feel it. First you give yourself the chance to experience and feel it all the way through to the end. You don't want to override or push past extreme feelings. Become friends with those feelings, connect to those feelings, give yourself grace and time. And then it's about really witnessing the stories that are holding you back, because when you start to open your heart to living with the universe, trusting that the universe has your back, you start to see that through a different angle, and you see, okay, obstacles or detours in the right direction. ¿Cómo se dice en español? Los distractores y los obstáculos te redirigen el camino. Sí, sí. And when we see those obstacles as detours in the right direction, we can see, okay, I might feel this pain right now, but this heartbreak, this relationship ending, is actually a door opening. It's opening a door for something nuevo. And when we see that lens and we open our heart, what happens is our energy shifts around it. We feel less attached to it. We open our mind to possibilities. We open our heart to something new. And then we don't block the miracle. There's milagros in every situation. And so what is the miracle? You find that love in yourself. What is the miracle? You attract a nuevo novio or novia, and it's perfecto. What's the miracle? You go and you follow your dream that you wouldn't have followed because you stayed in that relationship. Muchos milagros con nueva dirección. ¿Sí? Perfecto. Many miracles with new direction? Yeah. Yo, ladies, un año yo hablo perfecto. No tengo duda. We have no doubt. It's No been doubt. like 3 days, and now you're like practically fluent. 2 años con Duolingo. Duolingo can be promoting you. Yeah, we love Duolingo. Gabby, fear and anxiety can dull our energy and confidence. Dollar energy. Dollar yeah. energy. I can't speak English now. I'm It's, so nervous. listen, my English is like strange because I'm trying to speak Spanglish, so Yeah. it's both of us. We're just doing it. What's your go-to method
for breaking out of fear-based thinking that Yeah. like stop us to really going and work and achieve our dreams. Yeah, so I love my choose again method, which is Okay. which is a really powerful practice where you witness the fear in the moment, the story that you have on repeat, then you forgive yourself for having that thought because it's just a thought that you keep thinking. So you say, oh, okay, that's a thought that I keep thinking. I'm gonna forgive myself for going there. And then the third step is to reach for the next best feeling thought. So you would think, okay, if you're saying, I'm afraid of, speaking Spanish today on stage, okay? I might forgive myself for that thought, and then the next best feeling thought could be, these women are amazing and they make me feel so good, I'm safe, right? Or I can speak Spanglish and have fun, and if I'm having fun, you keep reaching and reaching. If I'm having fun, I will be, it would all work out. And I'm feeling a little better now, I'm gonna reach for more fun. And you reach for the next best feeling thought. So you're thinking your way from the fear back to love, and you do it in repetición. Okay, so you break the patterns. Sí, amiga. I love it. Sí, amiga. ¿No la aman? Affirmations and manifestation are big themes in your work. Can you share a powerful affirmation or visualization technique to help people free to feel more radiant and more beautiful inside out? Oh, gorgeous. There's so many. I mean, you could just look in the mirror and say, I love you. Do you have to say it 10 times like I saw on TikTok? I don't care how many times you say it. But I think that it's not about whether it's on TikTok or whether it's in un libro or para una amiga con una plática. It's about how it makes you feel. Okay. So if taking the TikToker that says go look in the mirror 10 times and say I love you works for you, perfecto. Okay? If reading a libro is perfecto. So it doesn't matter. It doesn't matter how you get to manifestación or espiritual. It matters that you feel good when you do it, okay? So if you're looking in the mirror and you're like, the TikToker told me to say I love you 10 times and it doesn't feel good, then it's muy mal, okay? It's not for you. So then you find something else. Okay. But do the thing that makes you feel good. And an affirmation that I think that's very powerful for me is, I have so many, but I always like to say that I'm truly taken care of. I am truly, everything is happening around me. I am truly taken care of. And when it comes to inner beauty, I would love to say like, my confidence is my superpower. Mi energía es mi super poder. Mi energía es mi superpoder. Okay? Es bien. That's your mantra. That's the mantra Mi for Bonita Inside Out. es mi superpoder. Bonita Inside Out. Mi energía es mi superpoder. Si mi acento es bien. Perfecto. ¿Acento? Ya eres mexicana. Hermana, ya eres mexicana. Sí. You know what's hermana? My sister, yeah. Yeah, you're Sí. Mexican now. Sí. Of course you are. Yo soy mexicana. Es mi sueño. In today's world, comparison and social media brings a lot of Crazy. people down. It's crazy. Loco. Especially in the younger girls and boys who are not fully developed. Right. And they're like still struggling with Es finding muy mal. themselves. Es muy mal. What's your point of view? What's your take? How... Leer un libro. Leer un libros. to read books. Like Read books. Like do something different. But we're gonna go on social media So, yeah, regardless. yeah, so how can we navigate that? Like feeling of like comparison. See, I think stop following the people that make you feel bad and follow the people that make you feel good. If you're gonna spend time there, spend the time in a positive way. Like it just, so for me, my social media is, when I look at something that doesn't make me feel good, I'm like, unfollow, mute, whatever. And I follow, it's kind of funny, but I follow like espiritual, y motivación, y autoros that I love. One friend once told me, just educate your algorithm. That's right, educate your algorithm. Educate your algorithm. Yeah, it's just very good. Go and consume and see what you want to makes you feel good. Gabby, when we feel drained or misaligned, it often shows in our skin, Sí. in our hair, in our posture. Sí. How do we work in ourselves to reflect the beauty that we have inside and that we want to show it in the outside? What's most beautiful is la energía. Is el energía? Ajá, la energía. Sí. And when el energía es bien, everything starts to shine. Okay. So when you feel good and your nervous system calms down,
your stomach starts to relax. Your digestion is better. When your digestion is better, your skin is more radiant. Your hair is bien. It's all about the energy. So the secret to beauty is to feel good on the inside. And also, when you feel good on the inside, you want to take better care of yourself. Yeah. You put more energy into yourself. That's beautiful. Yeah. We're living in very tough times right now. There's a lot of anxiety. There's fear in the whole world. I feel like we are like in this, I don't want to be negative whatsoever, but we're living in a hard time. It's negativo. It is negativo. What will be your message for the people who are scared or feel stuck, or they don't even know how to like reach for what they don't even know what they want or what their dreams are, and they have no hope? Yeah, I think that reach one thought at a time. Okay. Una idea a tiempo. Okay. And if you lean into that positive thought one moment at a time, you can actually think and guide yourself back into fe y amor and esperanza. And it's a difficult time, but the thing is that our thoughts are going to either hook us into the stories of the chaos or they're going to guide us to more possibility. And so exercising your brain, your thinking, and your energy has to be your highest priority to sustain the chaos of these times. And autoayuda. Self-help, it's autoayuda. Les urge el libro. And just one last question. I know you're in love with Mexico. We are absolutely in love with you. When are you coming back? You're getting the app in Spanish. Rápido. We can get the book in Spanish. Yo regreso, I come back. Okay, Sí, very is that right? soon, yes. Yo regreso soon, ¿cómo se dice? Muy pronto. Muy pronto. Sí, las cósmicas y ti y muchas, yo tengo muchas amigas que están aquí, es muy importante para mí. Hace 2 años yo tengo una idea, es Gabby, estudio español, so pick up a me, tocar mi tomar, to take, tomar mi aplicación y estudio con Duolingo. Es like almost like an inspiration, inspiración. Sí, es mi spirit, hablar conmigo. And I was like, speak Spanish. And so I just started. And for no reason, I was like, let me learn Spanish. And it was like a premonition. I knew, es muy importante para mí hablar en español, porque yo necesito mucho, yo tengo mucho trabajo estar aquí. Y muchas personas en Estados Unidos hablan español, y ellas y ellos necesitamos espiritual y motivación especial hoy. Girl, I'm impressed. You just like rant in the best way possible, in the best Spanish possible. Muchas gracias. And it's crazy. It's great. Es muy importante para muchas personas en Estados Unidos y muchas mexicanas en Estados Unidos. Necesitamos ayuda hoy. Cuenta con nosotros. Es mi ¿cómo se dice? Mission. Mi misión. Mi misión. Y mi pasión. Ayudar mexicanas en Estados Unidos. Wow, and we're completely with you on that. And if you can just say one thing to say goodbye to your Mexican audience in Mexico and in the United States, one affirmation, one phrase from Gabby to Mexico. Expect. Espera milagros hoy, ahora. Espero milagros ahora. Expect miracles today. Sí, or now, ahora, okay. Right? Sí, ahora is now. Ahora. Espero milagros ahora. You're amazing. Sí, también, amiga. Thank you so much. Tú también. Thank you so much for everything. Mucho gusto. Good luck. Mucha suerte en tu conferencia. Sí, we love you. Sí, te amo. This is your home. Gracias. And you will always have great and amazing friends in this country. ¿Cómo se dice? It's only the beginning. Es solo el comienzo. Es solo comienzo, amiga. I love you. Muy bien. ¿Qué tal, beauties? ¿Les gustó? ¿Qué les pareció? Quiero que me cuenten todo en los comentarios. Mándenme DMs. Hay que platicar de este episodio tan poderoso. Gaby, como pueden ver, es lo máximo. Va a regresar a México, entonces esperamos tenerla ahora en nuestra casa de Bonita Inside Out. Que, por cierto, mil gracias por todo su apoyo esta temporada 9 que hoy cerramos con este episodio tan poderoso y al mismo tiempo tan especial para mí.
Ha sido una temporada transformadora, de verdad. Desde cambiarnos a este set en Troop Audio, espectacular, que lo hice con todo el cariño del mundo. Los muebles son de Gaia, orgullosamente mexicana. Y la verdad es que quise hacerla sentir que están en la sala de mi casa, los adornos que ven, las velas, son cosas que hay en mi casa. Ha sido una temporada sanadora para mí también. Me costó la vida sacarla, porque tenía tan claro lo que quería y cómo lo quería, y en mi mente obsesiva, si no estaba así, no la sacaba. Entonces me esperaron 8 meses. También he estado pasando por momentos personales muy duros, que ya les iré contando cuando esté lista poco a poco. Entonces eso también ha sido un reto importante, pero todo nos hace más fuertes, todo es un aprendizaje y nada me da más emoción y más alegría que seguir haciendo esto, haciendo lo que nos gusta. Viene una temporada espectacular, la número 10, que es la que sigue. Vamos a celebrar el episodio 120 porque ya pasó el 100 y contamos mal, oigan, y no nos dimos cuenta, no hicimos tanto escándalo, pero vamos a celebrar el 120 en la temporada 10, que es la que viene. Invitados fuera de serie, ya la estamos organizando, pensando absolutamente en ustedes, en lo que quieren aprender, en lo que quieren escuchar. Síganos mandando sus sugerencias. De verdad, todos los episodios están diseñados con todo el amor del mundo, completamente en sus sugerencias, en lo que ustedes quieren escuchar. También quiero aprovechar para agradecer al increíble equipo que me acompaña y hace esto posible. Sin ellos no existiría Bonita Inside Out. Mis niñas de Beauty Junkies, que también son de Bonita Inside Out. El equipo espectacular de Troop Audio, que me tienen una paciencia de locos, que me leen la mente y todas las locuras que se me imaginan que no son normales en la vida real, las hacen reales. Y es como una familia que sin ellos esto no existiría, y eso es bien importante también que lo sepan, porque ustedes me ven a cuadro, pero hay muchas personas detrás haciendo esto posible, todos con una pasión increíble, porque hacer podcast, oigan, no está fácil. Y además necesitas mucha pasión y necesitas ser una persona que realmente ama lo que hace, y al final eso es lo que queremos inspirar. Somos un grupo de personas que amamos lo que hacemos y que nuestra ilusión más grande es que ese trabajo que hacemos con tanto amor a ustedes les sirva como una herramienta o como diversión o como lo que sea, porque al final estamos todos juntos en esto, en esta loca experiencia humana, y es increíble poderla vivir juntos, en equipo, y ya, siendo felices, que es lo único que importa al final. Nos vamos a morir todos, y como dice nuestra amiga Vanessa Coppel, ya nos estamos muriendo, entonces hay que aprovechar cada segundo de esta historia. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. Gracias por hacer esta temporada 9 la más especial de todas. Con mucha emoción esperamos la temporada 10. Nos vemos y nos escuchamos en unas semanitas. Y como siempre, beauties, gracias infinitas por todo, y arriba las pestañas. Bonita Instagram. Instagram. Arriba las pestañas.